আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ স্বাস্থ্য কথা ইউটিউব চ্যানেল থেকে বলছি। আজকে আমরা আলোচনা করব ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর নিয়ে। আপনারা জানেন ম্যালেরিয়ার একসময় আমাদের দেশে ভীষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। 1960-র দশক থেকে 80-র দশক পর্যন্ত, 90 দশক থেকে আমরা এটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি এবং মোটামুটি আপাতত এটা কন্ট্রোলে এসেছে। এইচএসের ডিজি অফিসের সিডিসি কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল তারা সাংঘাতিকভাবে এটা নিয়ে উঠে পড়ে কাজ করেছে এবং যার জন্য এটা এখন প্রায় কন্ট্রোলে এসেছে। তারপরও ম্যালেরিয়াতে এখনও 20 থেকে 30 জন মানুষ প্রতি বছর মারা যাচ্ছেন এবং কালাজ্বর এটা কন্ট্রোলে যদিও এসছে, কিন্তু আমাদের এখনকার যে টার্গেট সেটা হচ্ছে 1 কেস পার 10,000 পপুলেশন অ্যাট উপজেলা লেভেল আনটিল উই অ্যাচিভ দ্য ট্রান্সমিশন এলিমিনেশন। তো আজকে আমাদের বিশেষ অতিথি প্রফেসর কালীপদ অধিকারী, উনি প্রফেসর অফ মেডিসিন, ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, এবং ওনাকে এখানে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ। প্রফেসর কালীপদ, আপনি ভালো আছেন? থ্যাংক ইউ স্যার। জি, তো আমরা আজকে ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর নিয়ে আলোচনা করব। ম্যালেরিয়ার প্রথমে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই যে ম্যালেরিয়ার কি কারণে ম্যালেরিয়া হয়? Sir, malaria, the malaria আমাদের it was endemic in our country, but now the incidence is decreasing progressively, এবং it has improved the situation all over the country. And malarial it is a parasitic disease. It is spread by malarial parasite, the Plasmodium genus, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax ovale, and Plasmodium malarium. Mostly these 4 species. Another is the simian species that is known as that species is not so common. There is the simian knowledge. So these 4 species are predominantly spread by bite of Anopheles group, Anopheles mosquito, female Anopheles mosquito. And the bite of this mosquito, the parasite in the phase of sporozoid, it injected from the salivary gland of the mosquito, and they injected in the human being, and from there it enters into the blood, and from blood it rapidly take up by the liver. In the liver they take some time for their regeneration time, incubation period in the general circulation, and within the RBC the merozoites again they undergo asexual multiplication and form the various stages of development, ring-shaped cyzone, they appear, ultimately the cyzone are ruptured, and again they liberate the merozoite inside the blood, and inside the blood, and thus the inside the blood and the new merozoites then again invade the new group of RBCs. In this way, the circulation is going on inside the human being. But in case of, there are other species, say Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, and Malaria. These 3 species, usually there is no residual parasitic infestation in the liver. But there is, in short, we can tell there is no exoerythrocytic stage of this type of these 3 species, but only one, the Plasmodium vivax. They remain, they come in the blood, but even then, the certain portion of parasite remain in the liver. There is the exoerythrocytic stage. We call it hypnozoid stage, and from where there is a relapse of malaria. From the relapse of malaria, but relapse usually vivax. In the falciparum and ovale malaria, usually recrudescence means certain portion of malaria parasite in the form of gametocyte, they remain in the blood. But if after the treatment with anti-parasitic drug, the anti-malarial drug, if they do not destroy completely, some parasite may remain in the blood in the form of gametocyte, and that is the source of infection, reinfection rather. When mosquito again bite, that takes the blood,
they bite and they suck the blood. The gametocyte enters into the mosquito. Then again, they undergo proliferation, and same series of infection is going on, again injecting the human being to repeat the malaria. And this is not a recrudescence. But in case of the vivax malaria, they remain in the liver, RBC. remain in the liver as hypnozoite. It stays and and after a variable period of time, say a patient suffered already cured from malaria, or if they left the place of endemic area, then even after years together, again the relapse can occur. The relapse usually from the liver, and it is possible in the vivax malaria if we do not treat the patient that we call radical treatment. One is the clinical treatment and radical treatment. That means destroy the exoerythrocytic phase in the liver. That is the source of reinfection. But after a variable period of প্রফেসর কলিপদ আপনাকে আচ্ছা ম্যালেরিয়ার লক্ষণগুলো কি কি? Malaria, so it is usually initially at the patients after a period of incubation period in the individual. The patients usually patient having high rise of temperature, patient having the body ache, headache, nausea, vomiting. At times there may be loose motion or diarrhea. This sort of manifestation usually present in a patient who is in endemic area or living the endemic area. And this fever is an intermittent fever in a special type, and this type of fever depends on the species. Say it is a falciparum malaria. Every day patient 24 hours, even within 24 hours, 2 times there is bouts of temperature. It depends on the generation of the parasite and lysis of RBC and liberation of toxin product or pyrogenic substance within the blood. But in case of the, say, vivax novel, usually the temperature comes intermittently after 48 hours. That is every after the 2 days, the temperature may come because of their generation time is 48 hours to give the new generation and destroying the RBC, liberating the toxins and pyrogenic substance in the blood that initiate the temperature by setting the hypothalamic center of temperature control in upper set and temperature. When hypothalamic area is reset by their toxins and the temperature is going up and whole body undergoes shivering and the temperature develops, and when the core temperature and temperature in the body and hypothalamic area remains the same, then shivering ceases. Cold stage comes. So in case of vivax, in case of falciparum, temperature may be every day, or sometimes 24 hours it can be repeated, or within 24 hours there may two bouts of temperature may be there. But in case of the vivax novel, every after 48 hours. But in case of malaria, every 72 hours because of their long time regeneration and reinfection and regeneration and liberating the toxins, producing fever and other general symptoms, nausea, vomiting, body ache, headache, fever, and that is intermittent fever. And the fever goes on sweating. This is the intermittent fever, heavy temperature, and temperature goes on sweating, profuse sweating, like that. Say sometimes the severe falciparum malaria. Severe falciparum malaria may be in cerebral form, maybe in cerebral malaria, algae malaria, or say other septicemic malaria. Septicemic malaria. It can be, but it is the not different types. It is the complication, or severe falciparum malaria can produce a sharp source of complication, like cerebral malaria, like algae malaria, mainly involved with the gastroenterological systems, and septicemia or septicemic malaria. It involves all these septicemic features, or involving all the organs like kidney, liver, brain, and others. ধন্যবাদ প্রফেসর কালীপদ। ম্যালেরিয়া কিভাবে ছড়ায়? Malaria, you see, malaria, there is two things. One is it needs at a reservoir of infection, at a source there may be, and second thing is the vector. That is, it is spread by the Anopheles mosquito, female Anopheles mosquito, but there should be source. That is, source is the vector, and the vector is the human being usually,
those who are having suffering from malaria, or they have suffered previously but they are become carrier. That is, their blood is still in carrying the gametocytes, and the mosquito are sucking the blood, taking the gametocyte containing RBC, and again multiplication, and there is spreading it. And directly suffering from malaria, directly taking again rebited by the malarial, that is a mosquito, anopheline mosquito, again they are spreading this sort of infection to the others. So there is two things. One is the vector, another is that is the source, that is the human being. Human beings. ধন্যবাদ প্রফেসর কালীপদ। আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন আপনার কাছে, আমরা ম্যালেরিয়া ডায়াগনোসিস করব কিভাবে? Malaria is a clinical diagnosis first. A patients residing in endemic area or living in endemic area shortly, and patients having the typical temperature of intermittent high rise of temperature, goes on sweating, having chills and rigor, and having body ache, headache, vomiting, nausea, diarrhea sometimes, and other complications maybe. And with this clinical scenario and clinical suspicion, here you have to confirm it by means of blood test. If we simply take a blood and make a thick and thin film, thick and thin film, thick film, it takes a large amount of blood which lyses all the RBCs and all parasites and all the stages of parasite, they liberated, and if we see it under microscope, we will see we can identify the malarial parasite as a whole. And you see, in case of the falciparum malaria, we will see the only ring form. But ring form, that is the scission form or maragoid form, and other stages it is also possible in case of other varieties like vivax and oval and malaria. But in the falciparum, we will see the ring form only. It actually thick film, but if we do the thin film, it will only identify the species, and we can diagnose, confirm with the particular species, say falciparum or vivax or malaria. But in case of falciparum, we count the malarial parasite when there is an say severe falciparum cerebral malaria. We count at times goes millions per cubic millimeter of blood. So in that case, we consider the case very severe with as a severe malaria, as a falciparum malaria that induces cerebral malaria and lot of complications, and we treat accordingly. So usually these two tests, other test, that is we can identify by PCR technology the parasitic DNA. We can do the immunofluorescent test, antibody test, ICT. That is why we can parasitic antigen we can detect by means of RK39. By RK39, that is the Kala-azar. Oh, for the Kala-azar. Yeah. So we can detect the malarial antigen by RT-PCR, or we can do the immunofluorescent test by antigen test, and simply by testing, that is the things or blood films, we can easily diagnose the malarial parasite. ধন্যবাদ প্রফেসর অধিকারী। তাহলে আমরা ম্যালেরিয়াকে চিকিৎসা করব কিভাবে? Malaria, you see, when malaria is diagnosed, depending on the severity of malaria, and either mild or severe or moderate, and patient other complication, comorbidities, we will consider, and usually we treat the patient with anti-malarial drugs. Before starting the anti-malarial drug, we have to consider where in the country where the patient is residing. Say, in an area where there is sufficient chloroquine resistance. You see, anti-malarial drug, usually the best drug and old drug is chloroquine. And next one, that is quinine sulfate by quinine dihydrochloride, injectable and tablet form. Then artemether preparation, that is artemisinin compound. Any congenital defect or abortion or any other miscarriage and other fetal anomalies is possible. It is transmitted through the placenta. And another is that there is a black water fever, due to hemoglobinuria, massive hemolysis. Massive hemolysis occurs especially in persons who is taking the drug irregularly, who is taking the chemoprophylaxis as malarial drug, anti-malarial drug as irregularly, or treatment is irregularly.
And in such a patient, when there is a massive falciparum malaria, there is massive destruction of malarial RBC containing malarial parasite, and hemoglobin urea is there. And this hemoglobin, when comes exposed into the outside, they become black color. So it is called black water fever. And that is also and they can lead to renal failure and other complication in course of time. So this is the usually sort of malaria, with a complication of falciparum malaria. So falciparum malaria, it is a dangerous complication, is cerebral when there is involvement of cerebral tissue or cerebrum. The cerebral malaria patient become unconscious. Patient may die because of lot of complication related to CNS involvement. ধন্যবাদ Other malaria, say Plasmodium malariae, the infestation can also involve the renal failure, kidney involvement করতে মানে মে প্রোডিউস কিডনি ইনভলভমেন্ট করতে পারে। তো তাহলে এই সমস্ত কিডনি ইনভলভমেন্ট করতে পারে। তো এইগুলো সাধারণত আমাদের মরবিড কমপ্লিকেশন। তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশন ইজ ডিউ টু প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপারাম অ্যান্ড ইটস সিকুইলি, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশন। ধন্যবাদ প্রফেসর কালীপদ। তাহলে আমরা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কি করতে পারি, কিভাবে? Yes, malaria can be easily, it is preventable disease. Prevention by means of number one, avoiding the biting mosquito. Biting mosquito must be done by means of, say, using usually preventing with the proper dressing of the individual coming outside, usually after dark, say full sleep, and using of the mosquito repellent, mosquito net, so that preventing the biting of mosquito, and by spreading the insecticide to destroy the malarial, the Anopheles mosquito, Anopheline mosquito, that is the main vector. So you can destroy it. Then chemoprophylaxis, we can avoid by using certain drugs. It is not chemoprophylaxis, we can prevent the malaria. And chemoprophylaxis can be done using the chloroquine where there is no chloroquine resistant. When there is no chloroquine resistant, we can prevent the means of chloroquine or proguanil tablet. Chloroquine, if we want, say, in a patient in an area where there is no chloroquine resistance, say chloroquine 500 milligram tablet, it is once weekly, and then proguanil 100 or 200 milligram daily. And in an area where patient is going from a country where there is endemic area, he will start taking 4 weeks back before and continue the medication there, and after returning from there, up to 4 weeks, another 4 weeks he should continue. Why there is a chloroquine not resistant. But when there is a chloroquine resistant, mefloquine is a drug of choice, especially the African and American, some parts of American Africa where there is a multi-drug resistant malaria. In that case, mefloquine is a drug of choice. 250 milligram mefloquine weekly again, before leaving the native country, before at least 4 weeks apart, 4 weeks he will start taking the drug and going there weekly, continue the medicine. When they come back to this country and non-malarial area, and at least 4 weeks, the individual can continue. And again, doxycycline, another drug, 100 milligram daily. Again, it should be taken before leaving place, 4 weeks apart, 4 weeks before, and continue there at least 2 weeks before, and continue there. And after coming from that area, again the individual can continue for 2 weeks or 1 week, at least doxycycline. And then doxycycline, it can be taken as a preventive. And then another drug, that is Malarin, that is containing of atovaquone plus proguanil, another drug. It can be used as a preventive drug also. That this can be we can take chemoprophylaxis to prevent the infection, and that is very effective treatment. আমরাও যদি কখনো প্রফেসর কালীপদ, আমরাও যদি কখনো ওই ট্রাইবাল এরিয়াগুলোতে বেড়াতে যাই, তাহলে আমাদেরও আমার মনে হয় এই কেমোপ্রোফাইলেক্সিস নিয়ে যাওয়া উচিত। হঠাৎ করে যদি মশা কামড় দিয়ে দেয় এবং আমরা যদি ফিরে আসি, এবং একটা কেস আমি জানি এরকম হয়েছে,
যারা পরবর্তীতে ফ্যালসিপ্যারামে ইনফেক্টেড হয়ে আনকনশিয়াস হয়ে গেছে। Sir, if you are non-immune, if anybody is non-immune, that or it placing and traveling in an area where there is endemic, definitely chemoprophylaxis must be used. But you see, if you visit the other countries, say African countries or multi-drug resistant chloroquine, then you should, mefloquine is the best drug. Before leaving 4 weeks apart, I have told you, take the drug weekly and going there, continue taking after every 7 days, and at least you can confidently take the drug, and when you are leaving the place, then you discontinue after another 4 weeks. And likewise, other drugs. Where there is no chloroquine resistant, you can chemoprophylaxis with simple chloroquine and proguanil. You can continue. ধন্যবাদ প্রফেসর কালীপদ। আমরা ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনেক কিছু জানলাম। এবার আমরা একটু কালাজ্বর সম্বন্ধে আপনার কাছে দু একটা প্রশ্ন রাখতে চাই। কালাজ্বর কি কারণে হয় বা ভিসারাল লিশম্যানিয়াসিস যেটা? Kala-azar is mainly it is Jangan parasitic disease. এটা লিশম্যানিয়া ডোনোভেনি এবং spread by the sandfly, bite of the sandfly. And this vector transmit these disease from a vector and from the source. That source must be the say a human being. Usually they are carrying taking the amnestigote form and then they are carrying the parasites and bite the mosquito. When biting the mosquito in the sandfly, and they carry এবং they transmit the disease process to others. The sandfly bite another people and transmit the disease. জি, ধন্যবাদ। ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের বা ভিসারাল লিশম্যানিয়াসিস লক্ষণগুলো কি কি? Again, it is because it is an Kala-azar. You know the patients when the patient suffering from Kala-azar, skin become blackish in color progressively, and ultimately because of that the name is Kala-azar. Kala-azar, when you know this long incubation period, it takes about 7 days or weeks together, 1 weeks or months together, and sometimes years together for incubation period to develop, to manifest the disease process. And when Kala-azar, after biting of a sandfly, usually patients, when the incubation period is over, patient become febrile. Initially there will be high febrile episode, and after the bouts of high fever, along with the body ache and other general feature, body ache, headache, vomiting, nausea, there are so many abdominal pain, there may be. And you say after the initial heavy rise of temperature, bouts of temperature, patient may become afebrile. And after the period of afebrile, and this afebrile period may continue longer time, again patient become febrile. But that time the febrileর যে ফিব্রাইলটা হবে, জ্বরটা হবে, ওই আগের মতো অতটা অধিক থাকবে না। Their intensity fever will be decreased, but it will be continuing. In such a way, fever will be continuing. Number 1 is fever. Then patient's appearance blackish color progressively. Weight loss. Patient will develop weight loss. Patient after short of infection within few weeks, patient develop splenomegaly. Patient develop hepatomegaly. Patient develop lymphadenopathy. But this lymphadenopathy is usually in Indian variety there is no lymphadenopathy. If lymphadenopathy is in African some variety, there may lymph node may be involved. So any patients having Kala-azar, say temperature, blackish color, hepatosplenomegaly, and along with this and they are from the endemic area. On the endemic area where Kala-azar is prevailing. And beside Mymensingh in our country, Tangail, Rajshahi, and beside this, when there is an insulin, when there is an splenic involvement, spleen become enlarged, then other symptoms due to hypersplenism, patient is develop pancytopenia. Patient may develop thrombocytopenia. Patient may develop thrombocytopenia, and patient in hepatic involvement, patient may develop hypoalbuminism. So albumin concentration is reduced, and thereby patient may develop edema, generalized edema, ascites,
and patient may develop huge anemia because involvement of say destruction of the RBC, bone marrow, involvement of the bone marrow, and due to hemorrhagic manifestation in the as platelet decreases. At the platelet decreases, there may be hemorrhagic manifestation. So there may be gastrointestinal hemorrhage or epistaxis and other hemorrhages. That all factors and great deficiency of folic acid, and all these factors may contribute in the development of anemia also. ধন্যবাদ প্রফেসর কালীপদ। তাহলে আমরা কালাজার ডায়াগনোসিস করব কিভাবে? Kala-azar diagnosis, definitely it has a serological diagnosis, and when say simple way in the endemic area today is a very easy way to diagnose the Kala-azar by direct ICT now by using direct agglutination test. That is immunochromatographic strip K39 test strip. That is ICT also. In the, that is a very common test in the endemic area. We directly using the that is a stained promastigote form of the parasite, and then by means of antigen antibody reaction direct agglutination test we can easily diagnose the case, and we confidently more than 90% confirm this set of test. And beside this ICT, another test of Kala-azar, and bone marrow may be bone marrow done. Then best this is the thing, and one is the confirmatory test of bone marrow definitely, where we get the amastigote form of the parasite, amastigote form. And bone marrow LD bodies, splenic LD bodies, that is LD bodies, and that is splenic puncture is the best because it's risk of bleeding. So we can get the aspirate material from other areas. Say we can get it from bone marrow, we can get it from lymph node, and we can get it from lymph node, we can get it from bone marrow, avoiding the spleen because of risk of hemorrhage from the splenic area. We can get these LD bodies or in the amastigote form. That is the 100% confirmed that it is a case of Kala-azar. Kala-azar. And besides this other test, so all the non-specific, you see that in Kala-azar there is a high concentration of immunoglobulin levels, that is IgG and IgM, hyperimmunoglobulinemia. But this test is not specific. In previously we test the aldehyde test, Chopra test, but these tests are not done nowadays because of immunoglobulin maybe is non-specific. It can concentration goes rise in other disease also. ধন্যবাদ প্রফেসর কালীপদ। তাহলে আমরা কালাজারের চিকিৎসা করব কিভাবে? Kala-azar definitely it is a treatment. It should be done by drugs. Say number one drugs previously we used to use this sodium istipogluconate, that is antimonial compound. This antimony compound, the sodium istipogluconate 20 milligram per kg body weight for 28 days. We used to do it, but previously we used it because the drug is a bit toxic. The drug is toxic. It can cause nephrotoxic or hepatotoxic, and sometimes it can cause other say gastrointestinal problem, nausea, vomiting, diarrhea. এগুলো তো কমন প্রবলেম হয়। তাছাড়া মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম ইজ দ্য কার্ডিয়াক প্রবলেম, বিশেষ করে সোডিয়াম ইস্টিবোগ্লুকোনেট। ইট কজেস এখন বোধহয় অ্যাম্ফোটেরিসিন বি লাইপোজোমাল কার্ডিয়াক, বিকজ অফ দ্যাট দি ড্রাগ ইজ not and side by side there is resistant are developing to this sodium antimony compound. Sodium istipogluconate is especially in the Indian subcontinent there is lot of resistance to this drug. So we are now using the amphotericin group, amphotericin, lysosomal amphotericin, that is lipid modification of amphotericin B. It is the drug of choice. Beside this we can use meltiflusin, that is the orally active drug meltiflusin. We can use paromomycin, we can use pentamidine group of drug. This is most important group nowadays is the amphotericin B, that is the lipid modification of amphotericin B. This is very effective, and single dose, but 10 milligram per kg body weight in a single dose very effectively controls
Kala-azar in the Indian subcontinent, very in different state. Otherwise, 10 to 15 milligram per kg is enough to a single dose. Or we can give in the divided dose also. Divided dose also. So amphotericin B you give how long? Amphotericin B, it is you see, we can give the amphotericin B by 15 by 20 milligram per kg body weight, calculating the Body weight. total dose for 15 to 20 dose, and we have to give in the divided single dose, single অথবা in the alternate dose. আমাদের 15 থেকে 20টা ডোজ আমাদের দিতে হবে। আবার কখনো কখনো লিপিড ফর্মুলেশন যে amphotericin B, এটা সিঙ্গেল ডোজ ভেরি ইফেক্টিভ, 10 to 15 milligram once dose is very effective, no more need of further the medications. And likewise the miltefosine the drug, এখানেও we can use for 28 days. Say it depends on kg of the patient. If the patient is 25 kg less, 50 milligram, or 25 kg more, 100 milligram per day, and you have to continue it for 28 days. Although some complications and side effects are there, even then it is highly teratogenic, so you could not prescribe the drug in pregnancy, definitely not. ধন্যবাদ প্রফেসর কালীপদ। কালাজ্বরের জটিলতা বা কমপ্লিকেশনগুলো কি কি? Kala-azar is a complication, say patients will produce severe anemia, hemorrhagic manifestation, profound thrombocytopenia, and electrolyte imbalance, and patients having other ascites and other features of accumulation of fluid, long-term complication. Bone marrow involvement is there, so bone marrow infiltration by the parasitic, and there may interfere with the production of hemopoietic tissues. So there is a immunocompromised status in the Kala-azar. Yes, another thing you are right. This Kala-azar may produce immunocompromise. So a patient of long-term Kala-azar without treatment can be involved by the other diseases, Like tuberculosis, say like tuberculosis or any other parasitic disease, HIV infection. Say other immunocompromised host can develop any sort of complicated diseases. বয়েলড কার্বনকেল, আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানলাম ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর সম্বন্ধে। ভবিষ্যতে আরও আমরা আপনার কাছ থেকে জানবো। আজকে এতটুকুনি, ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা এখানে শেষ করছি আপনার সাথে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আপনারা দেখলেন যে ম্যালেরিয়া আমাদের দেশে ফিমেল অ্যানোফিলিস মস্কুইটো দিয়ে ছড়ায়, এবং এটা আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া 4 রকম আছে। মানে আমাদের দেশে 2 রকম, একটা ভাইভ্যাক্স এবং ফ্যালসিপ্যারাম। ফ্যালসিপ্যারামটা হিল ট্র্যাক্টসে পাওয়া যায় এবং ভাইভ্যাক্সটা প্লেন ল্যান্ডে। তবে ওয়ার্ল্ডে অন্য জায়গায় ওভ্যালি এবং ম্যালেরিয়াও পাওয়া যায়। তো আমরা দেখতে পেলাম যে ম্যালেরিয়া ফিভার যে আসে, এটা 3টে স্টেজ। একটা হচ্ছে কোল্ড স্টেজ, উনি বলেছেন, একটা হচ্ছে হিট স্টেজ, যেখানে হট স্টেজ, যেখানে জ্বর আসে, এবং যখন জ্বর ছেড়ে যায় তখন সেটা প্রফিউজ সোয়েটিং হয়ে জ্বরটা ছেড়ে যায়। এবং কমপ্লিকেশন অফ ম্যালেরিয়া আমরা দেখতে পেলাম যে ডায়রিয়া, কাফ, সিভিয়ার এনিমিয়া, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি, এবং মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, হাইপোগ্লাইসিমিয়া, আনকনশিয়াসনেস এবং কনভালশন, অ্যাকিউট পালমোনারি এডেমা, নিউমোনিয়া, অ্যাকিউট সার্কুলেটরি ফেলিয়ার, এইগুলো, এবং কোলাপস, সার্কুলেটরি কোলাপস হতে পারে, এবং লিভার ডিসফাংশন হতে পারে, জন্ডিস হতে পারে। এবং ম্যালেরিয়া ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা ডাইরেক্ট মেথড থিক ফিল্ম এবং থিন ফিল্ম, এবং থিক ফিল্মে আমরা সাধারণত দেখি যে ম্যালেরিয়া আছে কিনা, এবং থিন ফিল্মে আমরা স্পিসিস দেখি। আর ইনডাইরেক্টলি যেটা এখন পপুলার টেস্ট, সেটা হচ্ছে আইসিডি টেস্ট। সেখানে আমরা দেখি যে একটা ব্যান্ড থাকলে এটা নেগেটিভ, 2টা ব্যান্ড যদি আসে তাহলে আমরা এটাকে পজিটিভ বলে ধরে নিই। এছাড়া মলিকুলার টেস্ট, পিসিআর টেস্ট, এটা এখনও রিসার্চ পারপাসে, তবে আমরা পিসিআর টেস্ট করে কনফার্মেটরি ডাইরেক্ট ডায়াগনোসিস আমরা বলে দিতে পারি। তবে আমরা ফ্যালসিপ্যারাম দেখলাম যে ফ্যালসিপ্যারামকে ট্রিটমেন্ট করতে আমাদের আর্টিমিটার এবং কোয়াট্রাম লাগে। কোয়াট্রাম ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ দ্য আর্টিমিটার এবং লুমিফেন্ট্রিন। এবং ভাইভ্যাক্স ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমরা সাধারণত ক্লোরোকুইন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি। এবং কেমো প্রোফাইল্যাক্সিস আপনারা শুনতে পেলেন। এবং প্রিভেনশন আমরা কিভাবে করব?
প্রিভেনশন সাধারণত আমরা ইমপ্রেগনেটেড মস্কুইটো নেট ইনসেকটিসাইড দ্বারা ইমপ্রেগনেটেড এবং ইনসেকটিসাইড রেগুলার বেসিসে ছড়িয়ে যেতে হবে যাতে মস্কুইটোগুলো মরে যায়। এবং আমরা প্রভিশনালি আমরা সাধারণত নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য রিপিলেন্ট ইউজ করব, অডোমস জাতীয় রিপিলেন্ট। কালাজ্বর সম্বন্ধে আপনারা বুঝতে পারলেন যে কালাজ্বর আমাদের কাছে আসে, তার জ্বর অনেক দিন কোনো অ্যান্টিবায়োটিকই সে সারছে না এবং তারপরে তার ওয়েট লস হয়ে যাচ্ছে, সে কালো হয়ে যাচ্ছে এবং তার পেটের মধ্যে চাকা নিয়ে আসে। যখন আমরা জিজ্ঞেস করি তোমার বাড়ি কোথায়, বলবে টাঙ্গাইল, অথবা বলবে জামালপুর, অথবা বলবে সে ময়মনসিংহ থাকে, অথবা বলবে রাজশাহী বা সিরাজগঞ্জ। এই অঞ্চলগুলো হচ্ছে এন্ডেমিক এরিয়া। তখনই আমরা বুঝে ফেলি যে এই রুগীর যে জ্বর হয়েছে সেটা কালাজ্বর এবং 3 সপ্তাহ বা 1 মাস যাবত সে এই জ্বর ভালো হচ্ছে না। আমরা তখন ডায়াগনোসিসে চলে যাই। আমরা তাকে ডাইরেক্ট ডায়াগনোসিস, আমরা তা বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন করে যদি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সেখানে এলডি বডিজ পাওয়া গেছে। এবং কালচার যদি করি আমরা অ্যানান মিডিয়াতে 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমরা প্রোমাস্টিকোর ফর্ম পাবো সেখানে। এছাড়া আমরা উই গো ফর আমরা ইনডাইরেক্ট টেস্ট করি। ইনডাইরেক্ট টেস্টে আইসিটি মেথড RK39 টেস্ট করে RK39 আমরা করে দেখি যে 2টা ব্যান্ড আসলে এটা পজিটিভ হয়ে যায়, 1টা ব্যান্ড আসলে এটা নেগেটিভ। আদার আমরা সিবিসি করতে পারি, আদার টেস্ট, এবং করলে দেখা যাবে যে তার আরবিসি, ডাব্লিউবিসি, প্লেটলেট সব কিছু কমে গেছে এবং দেয়ার ইজ প্যানসাইটোপেনিয়া থাকবে এবং ESR হাই হয়ে যায়। তো আমরা আজকাল ট্রিটমেন্ট করছি কালাজ্বরকে বাইলাইপোজোমাল অ্যাম্ফোটেরিসিন B, এবং এছাড়া আমরা সিঙ্গেল ডোজ, সেটা উনি বলেছেন। এবং আগে আমরা মেল্টিফোসিন, তারও আগে আমরা সোডিয়াম স্টিবিগ্লুকোনেট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতাম। কালাজ্বরের আরেকটা ফর্ম আছে, যারা ম্যালট্রিটেড, যারা ওষুধ ছেড়ে দিয়েছেন পরে আবার কালাজ্বর নিয়ে আসেন, তারা আসলে PKDL, এটা স্কিন ম্যানিফেস্টেশন পোস্ট কালাজ্বর ডার্মাল লিশমেনিয়াসিস, এবং এইভাবে এটা নিয়ে আসেন। এবং এটা যখন নিয়ে আসেন তখন আমরা তাদেরকে ম্যাল্টিফোসিন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি ফর 12 উইকস, এবং অথবা সোডিয়াম স্টিবিগ্লুকোনেটও দেওয়া যেতে পারে। এবং এদের ডায়াগনোসিস করতে হবে আমরা সাধারণত RK39 যেটা আইসিটি টেস্ট সেটা পজিটিভ আসবে, এবং স্লিট স্কিন স্মিয়ার করলে দেখা যাবে যে এলডি বডিজ পাওয়া গেছে। সুতরাং এইভাবে, এবং কালাজ্বরকে আমাদের নির্মূল করতে হলে ম্যালেরিয়ার মতো একইভাবে আমাদের ইনসেকটিসাইড ইউজ করতে হবে, ইমপ্রেগনেটেড বেডনেট ইউজ করতে হবে, এবং কখনোই যেন আমরা এই খালি গরুর ঘরের কাছে না সই, কারণ এই যেখানে গরুর ঘরের শেড আছে সেখান থেকেই কালাজ্বর বিস্তৃত হয় এবং কামড়ায়, এবং কামড়িয়ে আমাদেরকে কালাজ্বর করে ফেলে। তো আজকে এই পর্যন্তই। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, এবং রমজানের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনাদেরকে আজকে এখানে শেষ করছি। তবে আমি একটি সুযোগ নিতে চাই, রমজান এর মধ্যে আপনারা অবশ্যই নৈতিক এবং দৈহিক আত্মিক এই আত্মশুদ্ধি করবেন, কোনো মিথ্যা কথা নয়, এবং নিজেকে খুব ভালোভাবে পরিশুদ্ধ এবং পরিশীলিত থাকবেন। এবং আপনারা সাধারণত ইফতার করবেন কোনো একটা জুস দিয়ে, এবং কোনো ভাজা পোড়া খাবেন না, এবং পর্যাপ্ত ঘুমাবার চেষ্টা করবেন, এবং ফ্রুটস খাবেন বেশি ইফতারে, এবং এই জিলিপি বা এই পেঁয়াজু এগুলো খাওয়া সত্যি অস্বাস্থ্যকর। এবং তবে ছোলা ভাজা আপনারা খেতে পারেন, তাহলে হলো 1 নম্বর প্রসেস ফুড খাবেন না, 1 নম্বর, এবং কার্বোহাইড্রেট একটু কম খাবেন। তাহলে ইফতারিতে আমরা প্রথমে বুঝলাম যে চিনি ছাড়া ফ্রুট জুস একটি, সেটা হতে পারে বেলের শরবত, সেটা হতে পারে পেঁপের শরবত, সেটা হতে পারে আনারসের, অথবা ফল খাবেন বেশি করে, শশা, ক্ষীরা, পেয়ারা, এই ফলগুলো খেতে পারেন, এবং একটা সেদ্ধ ডিম এবং বুট, এবং সেই সাথে হালিম খেতে পারেন। এবং রাতের খাবারে আমরা সাধারণত খাই যে আমরা 1 ভাগ ভাত বা রুটি, তারপরে 1 ভাগ হলো সবজি, 1 ভাগ হচ্ছে ফল, এবং আরেক ভাগে হচ্ছে আমরা 4 ভাগের মধ্যে আরেক ভাগ আমরা সেখানে মাংস বা মাছ এবং সাথে ডাল নিব। এবং একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা ইফতার থেকে সেহরি পর্যন্ত 10 গ্লাস পানি যেন আমরা খেয়ে নিই, এবং সেহরিতে আবার আমরা
যেমন আমি যেটা করি যে 1 গ্লাস দুধ এবং কিছু ফল খেয়ে নিই। তবে আপনারা যারা এতটুকু অল্প খেয়ে পারবেন না, তারা 1 কাপ ভাত সাথে একটা ডিম এবং ডাল খেয়ে নিতে পারেন, অথবা বাদাম খেতে পারেন। এবং আরেকটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল করতে হবে, এই টাইমের মধ্যে, রোজার টাইমের মধ্যে আপনি 30 মিনিট অবশ্যই হাঁটা ব্যায়াম করবেন, হেঁটে নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য। আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকুন, রোজা ভালো কাটুক আপনাদের, এবং আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।